Here again. You are the same that yesterday, no? Well, today, foreign affairs. Yesterday we studied, discussed about Niger, Sahel, Ukraine, from the point of view of the Ministers of Defense. Today we are going to do the same thing with the Minister of Foreign Affairs. But I want to remark that today we are going to have this discussion together with Minister Kuleba, who came here personally to debrief the ministers about the situation, and in particular how the talks on Jeddah and the next UNGA and New York, how we can push the peace plan of President Zelensky. Yesterday was more the military and defense side, today is more the diplomatic, not just about the war, but about how to end the war from the point of view of the peace plan presented by President Zelensky. Then we will have a look at what's happening in the world, the Russia influence, the consequences of the war, and certainly focusing on Niger and the Sahel. And for that, we have here with us the president of ECOWAS, the president of the Regional Association of African Countries, and also the foreign minister of the Bazoum government. Bazoum is still retained, is still not in prison, but retained in the presidential palace. But his foreign affairs minister escaped from Niger, went to Nigeria, and is here today together with the president of ECOWAS. So today will be a good occasion to talk about ECOWAS, to know more about their plans, to see how the African people, states react, African solutions to African problems. But it's also an occasion for us to review our African policy. And this is the menu for today. The same that yesterday, from another dimension, and with three special guests. Kuleba, the president of ECOWAS, and the Minister of Foreign Affairs of the Niger government. When I say Niger government, certainly I'm talking about the Bazoum government. You said that it's going to be more about the diplomatic questions today. Recently, Ukrainian President Zelensky spoke about Crimea in the context of negotiations. Do you have any knowledge that their stance on what could be negotiated has changed or is changing? Once again, I cannot tell you the meeting before the meeting. So you have to listen to Kuleba. The meeting in Saudi Arabia was certainly a diplomatic success because of the number of countries attending. And I think that internationally Russia is more and more isolated. And the fact that Putin didn't want to renew the plan to export grains from Ukraine has certainly weakened the position of Russia. Because people start understanding that the problems of food in the world are not created by our sanctions, but by the attitude of Russia not letting the grain from Ukraine being exported. You said that the European Union should support ECOWAS. Did you mean only if they decide to sanction the regime, or did you also mean, for example, with military aid, if ECOWAS would decide to take military action against the regime? Well, as I said yesterday, we will consider any proposition that ECOWAS presents to us. Look, if you say African solution to African problems, if you say that you support ECOWAS, but support on what? Support on what they decide to do. They have decided a strong package of sanctions, and we have already started working on a specific framework for sanctioning the responsibles of the coup in Niger. So we will apply a strong package of sanctions following the ECOWAS path. Any other measure has to be studied. I cannot say, it depends. But what I'm saying is that we will seriously take into consideration, we will consider any proposition, but we need to have propositions. Si hay planes para evacuar a los ciudadanos europeos tanto en Gabón como en Níger, ¿cuántos soldados hay, si hay aviones preparados, etcétera? En Gabón no hay por el momento ninguna previsión de evacuación. La situación es calma, no vemos ningún riesgo de violencia, de una situación que pueda
provocar peligro hay unos 10.000 ciudadanos europeos en Gabón, pero ningún país ha manifestado preocupación por su situación, o sea que de momento no está previsto la evacuación en Gabón, como ya se hizo en Níger. En Níger ya los evacuamos. ¿Pero quedan ciudadanos, por ejemplo, diplomáticos, embajadores? Esos hacen su trabajo, a las duras y a las maduras. Están allí porque tienen que estar allí. ¿En Gabón se está haciendo ya algún esfuerzo diplomático de mediación? ¿Hay algún tipo de contacto o solo los países africanos en este caso? Bueno, no tenemos noticias concretas, la situación, como puede imaginar, eso ocurrió hace 24 horas, pero la situación es radicalmente distinta. No vemos que haya ningún motivo para pensar en evacuaciones. Naturalmente, los golpes de Estado militares pues, no son la solución, pero no hay que olvidar que en Gabón antes había habido unas elecciones llenas de irregularidades y que hay golpes de Estado militares y hay golpes de Estado institucionales, que no hace falta usar las armas, pero si yo truco unas elecciones para conquistar el poder, pues también eso es una manera irregular de llegar a ejercer el poder. Está claro que las cosas no han ido bien. Está claro que no se puede decir que haya sido un éxito, porque la proliferación de golpes militares, de la presencia de Wagner en República Centroafricana, Mali, Burkina Faso, llena de los mercenarios rusos en manos de militares que han llegado al poder, no es una situación ciertamente exitosa. Vamos a tener que revisar a fondo nuestra política desde una voluntad de cooperación, que siempre ha sido la nuestra. Vamos también a escuchar con mucha atención lo que nos digan desde COGUAS, porque creo que la primera cosa que hay que hacer es señalar nuestra voluntad de que las soluciones a esos problemas tienen que venir de las instituciones africanas. It's the right moment. Well, we have to do what we have to do. We have to sanction the junta in Niger. We have to be very strong on that. Alto representante, Kuleba quiere hablar de la admisión de Kiev, de Ucrania en la Unión Europea. ¿Qué plazos manejan? ¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana es un momento importante para Toledo y para España, porque aquí se van a reunir todos los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea durante la presidencia española del Consejo. Por lo tanto, hoy Toledo y España son el centro de Europa. Dos son los temas que van a centrar nuestros debates y nuestros intercambios hoy, y son los dos temas que afectan más claramente a la seguridad, a la estabilidad, a la prosperidad, a la geopolítica de Europa. Ucrania, y tenemos como invitado a mi buen amigo y ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. Y el otro punto será el Sahel, en el que se ha invitado, a petición de España, de la misma forma que también ha sido petición de España que esté hoy aquí Dmytro Kuleba, tanto al presidente de la CEDEAO, la Organización Regional de África Occidental, que en estos momentos está en primera línea política y de toma de decisiones con respecto a la inestable situación en el Sahel y muy en concreto de Níger. Viene el presidente de la CEDEAO, con el que tuve ayer un encuentro en el que repasamos de manera detallada la situación en Níger, en el Sahel, cómo ven la situación desde la región, cuáles son los próximos pasos que piensan dar. Viene acompañado del comisario de Paz y Seguridad de esa organización regional, que es un gran socio
para España a nivel de cooperación, a nivel de búsqueda de la democracia, a nivel de estabilidad de lo que son nuestros vecinos africanos, África Occidental. Y también hemos invitado al ministro de Asuntos Exteriores del gobierno legítimo de Níger, del gobierno del presidente Bazoum, como un signo fuerte de apoyo de España y de la Unión Europea a la democracia en Níger y al gobierno del presidente Bazoum. Y una vez más hago un llamamiento a la liberación inmediata del presidente Bazoum y a retomar los cauces constitucionales y democráticos. Con el ministro Kuleba haremos un intercambio sobre el avance de la contraofensiva ucraniana, las perspectivas de la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. Estamos esperando el informe, la opinión de la Comisión para el mes de octubre y será la presidencia española la que tenga que tomar la decisión histórica de dar los siguientes pasos para la candidatura de Ucrania y abrir esas negociaciones para la entrada en la Unión Europea. Y también hablaremos del plan de paz del presidente Zelensky y de todo aquello que pueda ayudar a la paz en Ucrania y a que Ucrania sea lo antes posible un Estado soberano, libre e independiente. Y en el caso del Sahel, donde nos centraremos mucho en Níger, en cómo favorecer al gobierno democráticamente elegido, trasladar el apoyo a todas las decisiones que ha tomado y pueda tomar la CEDEAO, porque no puede haber otras soluciones a lo que son los problemas de África Occidental que por los propios gobiernos y las propias instituciones de África Occidental. Asistimos también, aunque no estaba previsto en los puntos del orden del día, pero seguro que hablaremos de ello, a un nuevo golpe de Estado en Gabón. No es parte de África Occidental, pero es otro de esos sitios donde los problemas africanos necesitan soluciones africanas. Ayer la Unión Africana condenó el golpe, nosotros por supuesto apoyamos, igual que lo hacemos con la CEDEAO, apoyamos a la Unión Africana. Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentran en Gabón y que todavía no se han puesto en contacto con la embajada, que lo hagan. Teníamos registrados 120 españoles, hemos aumentado la cifra a 133, porque ha habido varios que no estaban registrados en el consulado, pero que han llamado, de los cuales en torno a una centena se encuentran en este momento en el país. Estamos en contacto con ellos, se encuentran bien, estamos analizando la situación, pero claramente estamos ante un golpe de Estado que está en sus primeros momentos y estamos en estos momentos hablando entre todos los colegas, recabando información a través de nuestra embajada para hacernos un planteamiento de una situación que a estas horas sí ya evidentemente se constata como un verdadero golpe de Estado. Decía el alto representante que no se está planteando de momento evacuar a ningún ciudadano europeo de Gabón. Entiendo que España tampoco está planteando ahora esta situación. No, no nos lo planteamos, no se lo plantea en estos momentos ninguno de nuestros socios, ni ninguno de los países que tienen una colonia en Gabón. Hay una situación política preocupante, por lo que supone de inestabilidad y de golpe de Estado, pero no hay ninguna situación que sea inquietante para nuestros ciudadanos. Aún así, insisto, es muy importante que si hay algún ciudadano que se encontraba por turismo, negocio, que no se había inscrito en el consulado y no lo ha hecho todavía, se ponga en contacto con el teléfono de emergencia consular de nuestra embajada y, por supuesto, aunque en estos momentos no hay ningún indicio, ni por nuestra parte, ni por ninguno de los países que tienen presencia diplomática y de sus colonias en Gabón para tener que hacer una evacuación, sí se dirá el caso, pero insisto, y quiero ser muy claro en esto, no se da ningún indicio, lo haremos, lo hicimos en Afganistán, lo hicimos en Ucrania, lo hicimos en Sudán, lo hemos hecho este verano en Níger. Por lo tanto, España tiene la capacidad, los medios y la voluntad política para si fuera necesario, pero no lo es en estos momentos, ni hay ningún país con presencia diplomática que indique que es necesario. No hay en estos momentos un riesgo para nuestros ciudadanos, hay una inestabilidad política cierta. Ministro, ha dicho que España apoya a la CEDEAO en lo que decida, eso incluye, entiendo, una intervención militar. ¿Y cree que hace falta el apoyo de Naciones Unidas? No me gusta hacer política ficción. Ese escenario en estos momentos no está encima de la mesa. CEDEAO ha expresado que quiere agotar
las vías diplomáticas, ha impuesto sanciones económicas que están teniendo impacto y hoy vamos a escuchar al presidente de la CDAO para ver exactamente cómo le podemos apoyar en esa vía. Pero desde luego nuestro apoyo a la CDAO en estos momentos, y lo va a ser así durante todo este proceso, es grande porque la CDAO ha demostrado su compromiso con la democracia en África Occidental y con el desarrollo en África Occidental, y por eso es uno de los grandes socios africanos de España y desde luego en África Occidental, que son nuestros vecinos africanos, es nuestro gran socio. En él concentramos buena parte de nuestros programas de cooperación al desarrollo regional y desde luego vamos juntos en el proceso de la democratización de África Occidental. Pero hay planes sobre la mesa ya para una intervención militar, dicen que solo falta la fecha. La pregunta es si España apoya esos planes de intervención militar. Cuando se vayan planteando cada situación las iremos analizando. En estos momentos, y así me lo ha vuelto a expresar ayer el presidente de la comisión, de la CDAO, con el que tuve un largo encuentro bilateral, siguen apostando por agotar las vías diplomáticas y porque esas sanciones que poco a poco van haciendo mella puedan revertir la situación, y nosotros les apoyamos absolutamente en eso. Y desde luego, nosotros hemos suspendido nuestra cooperación al desarrollo y no la vamos a retomar mientras siga esta situación de ruptura constitucional y de ruptura democrática. Y muy específicamente, y se lo volveré a trasladar a mi colega de Níger, el ministro de Asuntos Exteriores, que es el presidente interino en estos momentos en que está retenido contra su voluntad el presidente Bazoum, la situación humanitaria y personal del presidente Bazoum tiene que cambiar. El presidente Bazoum tiene, él y su familia, que volver a tener libertad de movimientos y dejar de ser retenido de manera ilegal y contra su voluntad. Did the EU do the wrong policy in Africa and Sahel especially? We all have to check and to try to improve, of course. But I think that the objectives and the aims that we have had so far are correct, are the right ones, to support democracy, to support the democratic government, to put a focus on development cooperation, having the largest development programs, both as EU and in the case of Spain, as a bilateral country. I toured the region in January and I tripled the development cooperation programs that we have. I was in Niger, I was in Abuja, where I could meet also with the ECOWAS authorities. I went to Guinea-Bissau, and I conveyed the same message. And I think that that's the right thing to do, as European Union does, as we are going to do it today. We are in favor of democracy, of prosperity and stability in the region. And those people that are engaged with their own people to do it will have our support, as is the case of President Bazoum in Niger, as is the case of the ECOWAS Commission. So I think, of course, we have to recheck what is going wrong, but we must be aware that today in the region there are other actors, different than the European Union, with different objectives, with different tools, that they don't seek necessarily democracy and prosperity for the African people, but for themselves. We must be aware that that's a challenge that we have to meet. You will also talk about possible peace plans for Ukraine. What ideas are on the table? President Zelensky has put a peace plan, and I think that that's the best way to continue the reflection on peace process in Ukraine. There are many peace plans around the world. Many countries have put forward, many organizations. What we have to make sure is that we all give the same content to the word peace. And for Spain, peace in Ukraine means peace within the United Nations charters. And that means sovereign Ukraine within its internationally recognized border. There is no peace without that. And with or without the Crimea? Within its international recognized borders, and Crimea is within those borders. A few days ago, there was a meeting of the platform of Crimea. I participated in that meeting and I made it clear. We support the internationally recognized borders of Ukraine, including Crimea. Thank you very much. Do you see the appetite changing for Ukraine to negotiate perhaps again? Because in the very beginning there were talks, then there was a lot of many months, no talks excluded more or less. Nobody wanted to speak, there was a war. Do you see a change again?
I think that the will of President Zelensky for peace has been very clear since the very beginning, and we must not forget, as the months go by, that this is the war of one single man, Vladimir Putin. If he wouldn't have the will of continuing this war would be ended today in the very same minute that we are speaking. All that is needed to bring peace back to Ukraine is that Vladimir Putin takes his troops to get back to the Russian borders that they should have never abandoned. Thank you. Thank you. Hay 3 cámaras, 3 espacios. Ese, ahí la mitad está vacío. ¿Vale? Se van a repartir en los compañeros, me van a venir todos por aquí, ahora ya se reparten los. Ah, vale. Es que es más Good morning. Hello, good morning. I just like to, since I'm coming from Slovenia, I just like today to stress that Slovenia suffered severe floods and extreme weather conditions, and I wish to thank today for great European solidarity. But since we're also discussing Ukraine, I have to say that Ukraine sent 50 people to help help our citizens during these extreme weather conditions, which is amazing to see that the country which is in war provides assistance during the severe floods to our country. So I wish to express my great thank you to Minister Kuleba. And as we had just Bled Strategic Forum Western Balkans, I will inform my colleagues, we had a Bled 2030 European Union is ready to enlarge, and the Western Balkans has a big window of opportunity to be ready to join the European Union. And I wish to tell ministers, let us do the effort. We are discussing the enlargement to the Eastern neighborhood. Let us do something more out of the box also to finalize the enlargement to the Western Balkans. Thank you. Schönen guten Morgen. Good morning. Seit mehr als 18 Monaten kämpfen die Menschen in der Ukraine für ein Leben in Freiheit, ein Leben in Frieden, in Sicherheit und ein Leben in der Europäischen Union. Und wir unterstreichen seit mehr als 18 Monaten als Europäerinnen und Europäer, die Ukraine ist nicht nur in Europa, die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union. Und daher ist unsere Unterstützung in den letzten 18 Monaten eben nicht nur eine Unterstützung mit Blick auf das Selbstverteidigungsrecht, mit Blick auf Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung, auf den Wiederaufbau mit all dem, was der russische Präsident in Trümmer gelegt hat, sondern seit 18 Monaten unterstützen wir die Ukraine auch mit allem, was wir haben, auf ihrem Weg in die Europäische Union. Und was während dieses brutalen Angriffskrieges von Russland auf dem Weg in die Europäische Union erreicht worden ist, ist mehr als bemerkenswert. Gesetzesänderungen, Korruptionsbekämpfung, all das, während tagtäglich Drohnen, Raketen, Bomben auf die Ukraine fallen. Daher ist es für uns eben keine Selbstverständlichkeit, dass erneut der ukrainische Außenminister bei diesem inoffiziellen Treffen hier in Toledo der EU-Außenministerinnen und Außenminister mit dabei ist, sondern es ist für uns wieder und erneut eine große Ehre.
in solchen Zeiten eben gemeinsam die europäische Zukunft mitzugestalten. Und es ist unsere Verantwortung, immer wieder zu reflektieren, wie wir unsere Unterstützung für die Ukraine noch effizienter, noch besser abgestimmt koordinieren können. Das gilt für die militärische Unterstützung. Das haben wir ja bereits auch beim NATO-Treffen deutlich unterstrichen. Das haben wir gezeigt mit den vielen bilateralen Sicherheitszusagen. Das gilt aber auch für die europäische solidarische Unterstützung für die Ukraine im Rahmen der EPF. Und zugleich für die Unterstützung des Wiederaufbaus. Auch das denken wir Hand in Hand zusammen. Das, was wir jeden Tag für die Menschen in der Ukraine als Unterstützung leisten, das ist auch eine Investition in unsere gemeinsame Zukunft, in den Frieden auf unserem europäischen Kontinent. Und deswegen war es so wichtig, dass der ukrainische Präsident einen Friedensplan vorgelegt hat, der Stück für Stück auch zu einem Friedensplan für die Welt wird. Und während dieser 18 Monate war neben der direkten Unterstützung der Ukraine deswegen unser globaler Outreach, also die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, so wahnsinnig wichtig, um den Friedensplan für die Ukraine als Friedensplan für die Welt gemeinsam gestalten zu können. Zugleich ist es für uns Verantwortung, dass wir in dem Moment, wo wir andere Länder auf dieser Welt um Unterstützung gebeten haben, für den Frieden in Europa, für das Eintreten für das internationale Recht, nicht wegschauen, sondern da sind, wenn sie uns brauchen. Und das ist die Situation mit Blick auf die Lage im Sahel. ECOWAS als Regionalorganisation, was ja ähnlich ist wie mit Blick auf die Europäische Union, hat uns deutlich gemacht, dass genau in diesem Moment wir hinschauen müssen, wo ein demokratisches Land, wo eine demokratische Regierung von einem Tag auf den anderen durch einen Militärputsch weggeputscht worden ist. Und so wie wir andere um Unterstützung gebeten haben und deutlich gemacht haben, dass beim Bruch des Völkerrechts eben das auch im Interesse von anderen ist, nicht wegzuschauen, haben uns gerade die Nachbarstaaten im Sahel, die ECOWAS-Staaten deutlich gemacht, dass jede Demokratie auf dieser Welt nicht einfach wegschauen kann, wenn eine andere Demokratie weggeputscht wird. Und daher haben wir von Tag 1 des Putsches in Niger als europäische Außenministerinnen und Außenminister, der hohe Beauftragte im engen Kontakt mit unseren Partnern der ECOWAS gestanden, immer wieder miteinander besprochen, wie wir unterstützen können. Und deswegen haben wir auch gerade von deutscher Seite so massiv dafür geworben, dass wir schnell ein Sanktionsregime auf den Weg bringen können, was deutlich macht, dass wir als demokratische Staaten der Europäischen Union anderen Demokratien zur Seite stehen, wenn sie uns brauchen. Dass wir das jetzt auf den Weg bringen, ist deswegen ein wichtiger Tag, nicht nur für die Menschen im Sahel, die Menschen in Niger. Der nigerische Außenminister und auch der ECOWAS-Präsident sind ja hier auch mit zu Gast, sondern es ist auch ein wichtiger Tag für die Demokratien weltweit, um zu zeigen, wenn man einander braucht, dann stehen diejenigen, die an Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie glauben, beieinander. Nichtsdestotrotz ist die Lage alles andere als einfach. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade die Zusammenarbeit zwischen ECOWAS und der Europäischen Union über die nächsten Monate weiter stärken, weiter ausbauen, um für das internationale Recht einzustehen. Drittes Thema, was ich kurz ansprechen möchte. Meine französische Kollegin und ich haben auch die Situation in Bergkarabach hier mit auf die Tagesordnung gesetzt. Die Situation für die Menschen dort ist katastrophal. Supermärkte, in denen es keine Lebensmittel gibt, Schwangere, die auf dringend notwendige Medikamente angewiesen sind, dass sie diese nicht bekommen können. Elektrizität ist nur bruchweise zur Verfügung. Und deswegen ist unser eindringlicher Appell auch hier an Aserbaidschan und an Russland. Die Menschen in Bergkarabach müssen das, was sie zum Leben brauchen, endlich bekommen. Der Latschin-Korridor muss frei sein für humanitäre Hilfe. Und wir werden das heute hier erörtern, aber zugleich sind wir auch hier seit Tagen, insbesondere auch im Austausch mit unseren amerikanischen Freunden und Partnern, dabei, durch viele, viele Gespräche zu erreichen, dass die humanitäre Hilfe endlich zu den Menschen im Bergkarabach kommt. Dankeschön. Ist es nicht gefährlich, jetzt schon über Sanktionen zu sprechen, wo noch deutsche Soldaten in Niger sind? Und haben Sie sich da mit dem Verteidigungsministerium abgestimmt?
Natürlich stimmen wir uns bei all unseren außen- und sicherheitspolitischen Fragen eng miteinander ab mit den Verteidigungsministerien, und zwar nicht nur wir als Deutsche, sondern wir als Europäer. Und deswegen ist dieses Gymnich-Treffen ja auch ein Kombi-Treffen von Verteidigungsministerinnen und Außenministerinnen. Und in diesem Geiste haben wir natürlich auch an den entsprechenden Vorbereitungen für die Sanktionen in Niger gemeinsam gearbeitet. Aber nochmal, wenn man weltweit dafür wirbt, dass andere für einen da sind, wäre es das Fatalste in der jetzigen Situation zu sagen, aber wir hören eure Sorgen und eure Ängste nicht. Und wie gesagt, Regionalorganisationen wie ECOWAS, aber auch die Europäische Union sind ein wichtiger Beitrag seit Jahrzehnten für den internationalen Frieden, für die Charta der Vereinten Nationen, wo sie auch entsprechend eine Rolle haben. Und deswegen ist eben diese Abstimmung auch mit der Regionalorganisation ECOWAS für uns Europäer so wichtig. Diese Sanktionen gehen Hand in Hand mit dem, was ECOWAS auf den Weg gebracht hat. Und das ist richtig und wichtig. Es gibt den Plan, 20 Milliarden Euro für die Ukraine in den nächsten Jahren vorzusehen. Auch in Deutschland wird das Geld knapper. Wie schwierig ist es, das umzusetzen? Wir sehen, wie dieser brutale russische Angriffskrieg uns jeden Tag herausfordert. Die Menschen in der Ukraine zahlen das zum Teil mit ihrem Leben. Und natürlich sind es Anstrengungen, die wir leisten müssen, finanzieller Art, mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine. Aber wir müssen uns jeden Tag immer wieder in Erinnerung rufen. Wir investieren hier in den Frieden Europas. Und was würde es kosten, wenn wir das heute nicht tätigen? Deswegen ist diese Unterstützung notwendig. Deswegen ist es wichtig, dass wir sie langfristig aufstellen. Dafür haben wir als Bundesrepublik Deutschland, dafür habe ich intensiv geworben, dass wir gerade mit Blick auf die von Ihnen angesprochene European Peace Facility für die Ukraine langfristiger denken, dass das, was richtig war zu Beginn, dass wir sehr schnell mobilisieren konnten, dass finanzielle Mittel für Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung bereitgestellt werden, dass wir jetzt in eine neue Phase eintauchen und das Ganze mittelfristig anlegen, so wie das auch die bilateralen Unterstützungszusagen sind. Und die müssen jetzt Hand in Hand gehen. Und darüber sprechen wir heute, wie die bilaterale militärische Unterstützung mit der europäischen Unterstützung Hand in Hand geht. Und das Ganze noch verzahnt mit der wirtschaftlichen Unterstützung, die dann in dem Haushalt der Europäischen Union verankert ist. Also kurz gesagt, ein komplexes Unterfangen. Und gerade weil wir unterstreichen, dass wir die Ukraine jeden Tag weiter in den nächsten Jahren, solange sie uns brauchen, unterstützen, muss dieses System auch so aufgebaut werden, dass es von seinen Instrumenten und von seiner Systematik gut funktioniert. Frau Ministerin, wie sehen Sie die Entwicklung im Fall Aiwanger? Ist das ein Thema, auf das mittlerweile auch international angesprochen werden von Kollegen? Nein. Da es eine lange Schlange gibt, schönen Tag noch. Aiwanger habe ich gehört, sonst nichts. In der Mitte, okay. Ich würde gerne zwei Sachen sagen. Das erste ist, wir müssen uns anstrengen, was den Krieg angeht in der Ukraine, dass wir ein internationales Gericht schaffen. Wir eiern jetzt ein Jahr herum, sowohl in Brüssel wie auch in New York, und wir kommen zu keiner Lösung. Die Lösung liegt meines Erachtens auf der Hand. Wir sollten uns eine Legitimation geben lassen als internationale Gemeinschaft von der UNO-Vollversammlung. Das würde vollends genügen. Das würde auch dieses Gericht nicht interferieren in den Internationalen Strafgerichtshof, der sich weiterhin um Genozid bekümmert, um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen Menschlichkeit. Aber wir machen diesen Schritt einfach nicht. Und ich fürchte, auf einmal ist es zu spät. Und wir müssen es doch hinbekommen, auch als Europäer, die zu den Ukrainern stehen, und die Ukrainer wollen das ja auch, ein internationales Gericht, ohne dass die Ukrainer müssen ihre Verfassung ändern, dass wir die Hauptverantwortlichen von Putin und Co. angefangen, dass wir die auch zur Rechenschaft ziehen können als internationale Gemeinschaft. Wir haben bis jetzt es nicht fertiggebracht, diesen Schritt zu tun. Das ist bedauerlich, und wir müssen uns anstrengen. Das Zweite, was ich sagen will, anderer Kontext, aber seit 1. Januar 2023 sind 200 palästinensische Menschen gestorben und 30 israelische in Israel-Palästina. Sie wissen, dass jetzt der israelische Gericht wieder tausende Wohnungen auf
dem Gebiet C im Westjordanland Wohnungen autorisiert hat. Was geschieht? Die jungen Menschen wehren sich dagegen und greifen bedauerlicherweise zu den Waffen und die Spirale dreht. Diese Siedlungspolitik der Israelis tötet den Friedensprozess. Es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung mehr, wenn das so weitergeht. Und darum internationales Recht sieht, dass eine Besatzungsmacht muss die Bevölkerung in diesem Gebiet schützen. Und hier wird genau das Gegenteil gemacht. Ich hoffe, dass wir als Europäische Union wieder die Kraft haben, dies auf die Tagesordnung zu setzen, mit den Amerikanern zusammen und unseren israelischen Freunden sagen, dass diese Politik, diese Siedlungspolitik absolut in ein Chaos führen wird und es nie eine Lösung geben wird zwischen Israel und Palästina, was natürlich aber, was ja für die Welt eigentlich was für den Frieden in dieser Region sehr, sehr wichtig ist. Also wir konzentrieren uns, das ist auch richtig, auf Niger und auf die Ukraine, Russland, selbstverständlich, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir alles andere, was rundherum schlecht läuft, einfach vergessen. Danke. Unterstützt Luxemburg den 20 Milliarden Euro Plan von Herrn Borrell für die Ukraine? Ja. Erwarten Sie da eine Einigung bis Ja. Jahresende? Ich hoffe. Sehen Sie auch Widerstand? Es dürfte eigentlich keinen Widerstand geben. Sie wissen, dass wir noch ein Problem zu lösen haben, was diese 8. Tranche angeht, und ich hoffe, dass wir das fertigbringen. Also wenn wir sagen den Menschen in Europa und in der Welt, Europa steht hinter der Ukraine, müssen wir auch diesen Plan dann auch hinbekommen. Ja. Die Militärmachthaber in Niger, halten Sie das für ein Einen Moment noch. Also die ungarische Blockade. Ja, also das ist etwas, was ich eigentlich nicht richtig kapiere, aber akzeptieren muss. Es sind die Regeln der Europäischen Union. Ein Land kann auch solche wichtige Entscheidungen blockieren und das macht Ungarn zu Unrecht. Muss Kiew denn die OTR-Bank zum Beispiel von dieser Liste der Unterstützer des Krieges runternehmen? Ja. Ist das die einzige Lösung? Das ist die Forderung der Ungarn. Aber anscheinend, ich bin kein Spezialist darin, ist das alles nicht so ohne und so einfach. Ja. Gibt es wieder ein Momentum vielleicht für mehr Nachdenken Richtung Friedensverhandlungen? Sie Ja. haben jetzt auch über die Krim gesprochen. Ist das Taktik oder sehen Sie, dass die Zeiten auch ein bisschen ändern? Nein, ich glaube, die Menschen in der ganzen Welt, wer wäre dagegen, wenn wir einen Weg finden, um aus diesem Drama da rauszukommen? Wir in der Europäischen Union dürfen die Linie nicht verlieren. Wir haben eine Linie, die müssen wir beibehalten. Wir müssen wissen, dass wir weiterhin die Ukraine stärken müssen, dass sie sich wehren kann. Das ist das eine. Und zweitens, dass wir humanitär und auch wirtschaftlich an der Seite der Ukraine stehen. Alles, was von Initiative geschieht, sei es von China, sei es von Saudi-Arabien, sei es von europäischer Seite, alles, was wir tun können, um diesen Konflikt zu stoppen, ist natürlich willkommen. Allerdings darf es nicht so geschehen, wie Herr Sarkozy das sagt, dass die Ukraine alles aufgibt und dann die Russen alles bekommen, was sie wollen und dann es ein gezwungener Frieden wird. So geht es nicht. Wenn Sie heute über die Sahelzone Ja. reden, Ja. dann geht es ja auch um eine Neuorientierung der EU-Afrika-Politik. Was ist eigentlich schiefgelaufen und was muss verbessert werden? Ja, es ist schief gelaufen und das läuft weiter schief. Und das müssen wir wenigstens im Kopf haben. Wenn wir sehen, wie die Reaktionen im Senegal zum Beispiel sind, gegenüber Europa, verschiedenen Ländern Europas, wir müssen wieder mit Afrika in einen Dialog kommen, wo die Afrikaner nicht nur das Gefühl haben, dass wir etwas wollen, sondern dass wir auch etwas geben können. Ich war 2015 dabei, bei der großen Krise, als wir diese Sitzung hatten in Malta über die Migration. Und wir haben Afrika versprochen, dass wir in Sachen Relation zwischen Europa und Afrika nicht nur über Migration reden, nicht nur nehmt die Leute zurück, sondern dass wir auch uns wirtschaftlich mehr bemühen und dass wir auch legale Migration fertigbringen. Das ist ein Punkt, der wäre psychologisch unheimlich wichtig, damit Afrika uns wieder, sagen wir mal, besser versteht. Ja. Würden Sie auch Sanktionen gegen Niger unterstützen? Ja, das ist ein Punkt, also ich bin sehr betroffen, denn Basum war ein Außenministerkollege während langen Jahren. Ich war mit dem französischen Außenminister in Niamey, als er intronisiert wurde als Präsident. Es geht mir schon sehr, sehr nah.
Und wir müssen darüber nachdenken, da bin ich total einverstanden, wie wir mit Sanktionen auch können Bewegung in diese Sache bringen. Aber in der militärischen Frage, also wenn die ECOWAS um Unterstützung, europäische Unterstützung für eine militärische Intervention bittet, soll Europa ja sagen? Also Europa soll die ECOWAS unterstützen. Und was die ECOWAS macht, soll Europa unterstützen. Okay? So. We are here today to discuss our further support to Ukraine. I'm very happy to see Minister Kuleba among us, and I do hope that we will make progress on all the proposals the Commission has made. We made very clear proposals to not only continue supporting Ukraine, but also to chip in the reconstruction effort. We do hope that the Council will make progress. We will also discuss Niger and the coup that has happened there. We, of course, are very much concerned about the situation, and we want to listen to our African partners. How do they assess the situation? Charles Michel suggested an enlargement of the European Union until 2030. Is this date realistic, or do you think it will? What I think is that if this is a message from the Council, that the Council wants to finally engage and make a big leap to make enlargement happen, this is a welcome news. Of course, the Commission has always been ready to make any proposal that would lead to us there. I don't think that it is a question of dates. I think it is more of a question of will and also the question of delivery. Delivery on the side of the EU, but also delivery on the side of our partner countries in the Western Balkans or the other 3 candidate countries. The Commission is ready to make any proposal to get there. And you will see this coming already in October, when we will want to put substantive proposals, including the growth plan, which our President has already explained in Bratislava, that will accelerate not only the institutional, but also the real integration of the people and the economies into the European Union. Are you in contact with Mr. Orban, and do you understand his position on the sanctions? I think you should ask him. Which 2 countries could be first to join the European Union, in your opinion? Which are closest? I think those are the closest who delivered the first. So I would encourage all of them to speed up their work. I think that they all have now everything and will have everything on the table from October to do that. So I do hope that it won't be just one interested in this European offer, but all of them. Commissioner, you mentioned the Council being potentially ready to take a giant leap. What would you need to see from the Council side for that date to become reality, that 2030 enlargement target date? Press ahead with all the proposals that we're making and make each and every single decision that we can make, no matter how small, no matter how big. So, for example, taking decisions on the IGCs, taking decisions on the financing, taking decisions on the real integration into the European Union already before accession. Thank you. Thank you. Good morning. Just to say, from the Irish perspective, from Ireland, today's meeting is a particularly important one where we will send a very strong message of our continued and sustained support for Ukraine in the face of the appalling illegal invasion of Ukraine by Russia. And it is important that we place that support on a sustainable footing. And that support will be multifaceted, but particularly in terms of the financial support emanating from the European Union, and in terms of the European Peace Facility, that a very clear message is sent that this is over the long term our support for Ukraine, and that it will sustain. Obviously very important discussions today also in terms of the coup d'etat in both Niger and Gabon, and we will have the Nigerian Foreign Minister here with the President of the ECOWAS Commission. I'm looking forward to that discussion. Our priority is the restoration of the constitutional order by diplomatic means. We have to adopt a multifaceted approach to Africa in general. From the Irish perspective, we believe that there has to be continued sustained investment in people in Africa, from the humanitarian dimension, development dimension,
in addition to the security dimension. It can't just be one. But certainly a lot of room for reflection and thought in terms of what is happening in the Sahel at the moment, and very, very concerning, the number of coups d'etats that have taken place, and the essential undermining of the democratic process. Minister, go ahead. Do you think the EU has made any mistake in Africa? Sorry? Do you think the EU has made any mistake? Well, I think I mean, I've just back from Africa. I was in Mozambique and South Africa, where we have very strong development programs, and they are working well. But I think we can learn lessons, and we do need to evaluate our approach to Africa in the light of what has transpired. But also we have to be conscious that there are malign actors in Africa also, and who seek to exploit situations, particularly resources there. I think the European Union has been very strong in terms of humanitarian development within Africa, but I think our engagement has to be one of persistence. We have to continue to invest in people, and by that I mean in terms of education, health services, and in supporting, and also in understanding tradition, culture, nuance, that we respect that. Minister, the European Union was about to give substantial amounts of military aid to military in Niger that then went ahead and staged a coup. Do you think it's time for the EU to reflect on whether it does enough due diligence when it's approving large amounts of military aid through the peace facility to militaries in Africa and elsewhere? Well, the fundamental rationale for that, of course, is to support the people in these countries against jihadists and against extreme organisations who can create enormous humanitarian difficulties subsequently. So that presents a very significant dilemma for the European Union in respect of training and supporting the armies of various African states, which in turn then can be subject to a coup d'etat and a change of regime, with the result that very often that funding isn't being allocated for the original purpose. So yes, there will be reflection on that, but it does present a very significant dilemma. Ireland is a neutral country. Is there anything in Borrell's plan to top up the EPF by 20 billion euros that is not in line with your special status? No, I mean, we are militarily neutral. We are not members of NATO, but we have facilitated and made our per capita contribution to the European Peace Facility through constructive abstention, and our funding goes towards non-lethal aspects of the overall support package that goes to Ukraine, and that has been the position from the outset of the EPF, and we have been facilitative of the EPF and have supported its overall creation. So there's nothing in the proposals that in any way undermine or in any way impinge upon Ireland's traditional policy of military neutrality. Thank you very much indeed. Thanks. Hello. So we are meeting here, two main issues, very well known: Ukraine, and through outreach to the world, we need to be building up the narratives that the multilateral order makes sense and the war of aggression is not acceptable. And of course, Africa, it's absolutely necessary to be looking at that region, and we need to find answers. Definitely, Europe is missing policy towards Africa. So we are witnessing the chain of putsches. This is. It is showing that we need to be thinking about that quite a lot. Do you see any appetite for military intervention in Niger? I think it's the question who would be doing that and with which support. So this is something which definitely, I think diplomatic solution should be a way to go. What went wrong in the Africa policy and what has to be changed? I think we lack the understanding of the region as such, and definitely we let Russians and Wagners to operate them freely, which I see as a huge mistake for Europe. Concerning Ukraine, there are discussions about peace talks where red lines where the EU shouldn't cross. Territorial integrity and sovereignty of Ukraine, including Crimea. Is it getting more difficult to support the money for the support of Ukraine?
I wouldn't say it's difficult. I think we have to realize that Putin wants to wage his colonialistic, imperialistic war, and if we don't want to be the new standard of the international relations, we need to counter it in a long term. So it's about realization that security needs to be provided for Ukraine and for us. This is something which we are very actively discussing, so let's see how that goes, but we support that, and detail needs to be discussed. Okay, thank you very much. Thank you. Morning. Here. So first of all, I would like to congratulate Spain for the presidency of EU and the first Gymnich meeting here. We have very important topics, as you know. First of all, of course, Ukraine. I'm very happy that Foreign Minister Kuleba is here together with us to discuss. Estonia has joined as well the G7 declaration of Ukraine a couple of weeks ago. And I'm very satisfied that we have now the frame for the long-term commitments. Is it like the military support, political support, but also the re-establishment of the Ukraine? And we especially discuss these kind of topics today here. What is important as well that we have the common understanding how we fund, where are the money to support Ukraine. And today we discuss as well this 20 billion euros of peace facility to finally hand over to Ukraine for the support. But for Estonia it's very important as well the international law. So we must find a legal way how to form the special tribunal that also the crimes of aggression of the leadership of Putin and the Troika will be put under the trial. As you know as well, we have a United Nations assemblies coming in September. So we would like to form the common understanding that no one should enjoy the immunity from the aggression crimes. And this understanding must be common for all the European Union foreign ministers and countries. And of course, the situation in Africa. Estonia has committed in Mali. We were ready to go to Nigeria, but now we have to find the common understanding and support. How can we find a peaceful solution in Africa? Thank you. Do you think that Ukraine should hold elections in the war? It is a deeply the Ukraine decision how to do it, and also President Zelensky has announced that if to do it, they need the very clear support and monetary and financial support to do it. There is clear understanding, and during the war, active war situation, it is very complicated to run elections based on the standards that we have in the democratic world. But I think that the clear message from the President Zelensky was that he is not holding the power because of the war, but he is ready to hold the elections if it is possible. So it is deeply the decision for Ukrainians if they run the elections. How do you assess the situation on the battlefield? Is Ukraine making enough progress? If we look back like 1.5 years, then Putin had a plan for the special operation for like 6 days. But now we have 1.5 years, the full-scale war, and Ukrainians are fighting back. We support them, but they are in the battlefield. And also, I've always said many times that we cannot wait for the one single counterattack and then the war will be finished. We must support Ukraine constantly. And I think that we see success stories as well on the battlefield. So it takes time, and Ukrainians are fighting very proudly. And if you follow the news the last couple of days, then we have some success on the battlefield as well. It takes time. We cannot get tired of that. This is not a war movie, which lasts like 1 or 2.5 hours, and now we are waiting the end because we want to have a next movie. No, this is a real war, and we must support Ukrainians. They are losing their best sons on the battlefield, and they have success stories as well. So I'm, as you asked, if I'm satisfied, I am satisfied with the situation. So thank you. What do you think about Russian drones searching for destinations in Russia and coming very close to Europe? Yes, Ukraine has all the rights to defend itself, also in Russian territory. And any kind of actions that's weakening the Russian war machine is a success story for Ukraine as well. So, thank you. We have colleagues coming there.
sagen, ein bisschen ein Stau gewesen, aber gab Gelegenheit zu guten Gesprächen gleich vorne. 20 Milliarden Euro an Unterstützung für die Ukraine, an Militärhilfe sind im Gespräch. Ist diese Summe Ihrer Meinung nach ausreichend? Warum sollte man diesen Topf Ihrer Meinung nach nicht in der Friedensfazilität anziehen? Also, um es klarzustellen, es geht nicht um Militärhilfe, sondern es geht genau um die europäische Friedensfazilität, die man noch aufstocken will. Unsere Position ist, ja, es braucht Unterstützung, aber was die konkreten Summen betrifft, sollten wir das nicht als Einzelmaßnahme sehen, sondern wir haben ja auch Vorschläge der Kommission, was die makroökonomische Unterstützung für die Ukraine betrifft, über 50 Milliarden. Das sollten wir gemeinsam diskutieren, weil es geht nicht hier sozusagen um einzelne Punkte, sondern es geht um die Frage, was ist die Europäische Union bereit, weiterhin für die Ukraine zu leisten. Wir haben enorm viel geleistet, aber aus österreichischer Warte sage ich ganz klar dazu, unsere Linie ist unverändert und sehr klar. Wir werden weder Waffen liefern, noch Waffenlieferungen finanzieren. Daran ändert sich nichts. Das ist unser Neutralitätsstatus. Aber der Rest ist klar, wir werden, da wir weiterhin die russische Aggression sehen, wir werden einen langen Atem brauchen und die Ukraine weiter unterstützen. Aber ob es wirklich diese 20 Milliarden bedarf und wie die angesiedelt werden, das muss man noch diskutieren. Abgesehen davon, wo sie angesiedelt werden, sollten bestehende Mittel aus dem EU-Budget womöglich verwendet werden, aus den Corona-Hilfen, oder sollte es dafür frisches Geld geben? Also die europäische Friedensfazilität ist ja ein eigenes Vehikel, das eigens finanziert ist. Und wie ich gesagt habe, daneben wurde von der Kommission ja auch eine makrofinanzielle Hilfe vorgeschlagen. Und unsere Position ist, wir sollten das gemeinsam diskutieren. Das ist ein Gesamtpaket, auch finanziell, letztlich gerade aus Blickpunkt der Mitgliedstaaten und die nicht sozusagen Einzelmaßnahmen herausziehen. Aber ich will sagen, 2 Punkte klar, es wird weiterhin Unterstützung der Europäischen Union brauchen. Wir haben ja auch ein Interesse, zum Beispiel in puncto Wiederaufbau, ganz stark hier am Start zu sein. Aber aus österreichischer Warte, wir werden weiterhin weder Waffenlieferungen leisten, noch diese finanzieren. Sie sagen seit Jahren, wie wichtig die Sahelzone für die Europäische Union ist. Jetzt hat die EU kaum noch Einfluss in diesem Bereich. Was ist da schiefgelaufen? Also ich glaube, das, was in Afrika geschieht und jetzt vor allem in der Sahelzone, muss wirklich ein Alarmsignal sein für uns. Dass wenn in Niger zum Beispiel russische Fahnen geweht werden, antifranzösische Songs gesungen werden, das zeigt, dass unser Softpower, unser Einfluss weit geringer ist, als wir es uns vielleicht gewünscht haben oder gedacht haben. Ich glaube, wir müssen da völlig neu denken. Und ein wesentlicher Punkt aus meiner Warte ist die Tonalität, die Art, wie wir mit den afrikanischen Staaten sprechen. Wir sind vielleicht noch zu sehr in einem von oben herab Ton gefangen. Und das merken wir auch und deshalb ist zum Beispiel jetzt sehr wichtig, dass wir sehr klar signalisieren, es wird nicht Europa, es wird nicht der Westen hier reinkommen und von außen Lösungen aufoktroyieren, sondern wir wollen, dass die Afrikanische Union, die afrikanischen Staaten und in diesem Fall die Westafrikanische Union, ECOWAS, von selber für ihre Region Lösungen entwickelt und wir sie dann unterstützen. Das wird genau die heutige Diskussion sein. Das heißt, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme und wir müssen uns sehr hüten, als europäische Staaten hier nicht wieder in einer Art neokolonialem Auftreten zu verfallen. Aber Herr Minister, wenn die ECOWAS sagt, dass die afrikanische Solution in Niger eine militärische Intervention ist, soll die Europäische Union dann bereit sein, Unterstützung zu geben? Jetzt geht es einmal darum, 2 Punkte. Das erste ist die Sanktionenfrage. Ich glaube, hier sollten wir der Bitte der ECOWAS entsprechen und die Putschisten unter sozusagen Kontosperren und Visasperren belegen. Das zweite ist finanzielle Unterstützung. Es ist ja gerade gestern auch von algerischer Seite ein sehr interessanter Vorschlag gekommen, der mir eigentlich sehr einleuchtet. Und was wir wollen, ist möglichst lange einen diplomatischen Prozess. Jedes Mittel der Diplomatie nützen, bevor wir hier in irgendeiner Form militärische Interventionen unterstützen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, was das für einen Dominoeffekt erzielen könnte oder auslösen könnte. Wobei ich auch dazu sagen muss, wir dürfen natürlich die verschiedenen Fälle, Mali, Niger, Gabun, nicht über einen Kamm scheren. Das sind sehr unterschiedliche Ausgangssituationen, sehr unterschiedliche Auslöser. Aber ich glaube, die Alternative, nichts tun und Hände in den Schoß legen, ist auch für uns undenkbar und nicht möglich. Herr Scheinberg, eine Frage noch bitte zum Thema Munition, weil das gestern ein großes Diskussionsthema war. Österreich hat sehr viele Artilleriegranaten. Könnten wir nicht andere EU-Länder, deren Arsenale jetzt leerer und leerer werden, mit dieser Munition unterstützen? Also rein theoretisch gesehen ist natürlich Lieferungen an EU-Staaten wäre nach dem Kriegsmaterialgesetz unproblematisch. Die Frage ist nur, bleibt es dann auch in diesem Mitgliedstaat oder wird es dann sozusagen in einigen Monaten sich plötzlich im Schlachtfeld in der Ukraine finden? Das wäre dann für uns sehr wohl problematisch.
Aber die Linie ist sehr klar, das Neutralitätsrecht gibt ja eine ganz klare Linie vor und die österreichische Bundesregierung wird sie einhalten. 20 Milliarden, 50 Milliarden, das sind ja riesige Summen, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. Ist das schwieriger, innenpolitisch in einzelnen Ländern das zu erklären? Ich glaube, wir haben eine große Aufgabe auch in der Erklärung und ich glaube, wir tun auch gut daran, immer wieder den Bevölkerungen klarzumachen in Europa, es geht hier nicht um eine Verlängerung eines Krieges. Es geht um Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf um ihre Freiheit, ihre territoriale Integrität. Aber letzten Endes ist unser Ziel Frieden, aber ein fairer Frieden und nicht einer von Moskau diktierter Frieden. Und ich glaube, das muss man immer wieder erklären. Das Wort Frieden, das Wort Diplomatie sollte öfter in unserem Sprachwortschatz, auch was die Ukraine betrifft, vorkommen. Danke. Wenn man jetzt mit neuem Geld gemeinsam wieder Projekte anschieben möchte, wie möchte man verhindern, dass dann einige Staaten durch Veto das dann blockieren? Also wir haben ja momentan eine Situation in dieser Preisklasse. Ich habe es immer gesagt in der Vergangenheit und möchte es weiterhin so halten. Wir haben die Stärke in Europa gehabt, dass wir Sachen hinter geschlossenen Türen diskutieren und erst in der Öffentlichkeit gegangen sind, wenn wir eine Einigung haben. Das haben wir bei 11 Sanktionspaketen gemacht. Das haben wir bei jeder Tranche der europäischen Friedensfazilität bis jetzt so gehandhabt. Und ich würde das gerne weiterhin so handhaben. Danke sehr. So, yeah. Good morning to everyone and schönen guten Morgen. So I look forward to our meeting with Minister Kuleba and the discussion on the situation in Ukraine. I will announce another international conference on the mining to take place in Zagreb on 11th and 12th of October. This is our contribution to the long-term security and economic recovery of Ukraine. You know that there is quite a large parts of Ukrainian territories and they are covered in mines, and the sooner these areas are clean, the sooner Ukraine can restart its economic activity. I will emphasize also our new package of military assistance to Ukraine. We will continue to help in line with Ukrainian needs and our capabilities. I will also stress Croatia's contribution to the EU solidarity lines. We need more to help and to get Ukrainian grains and to the countries facing food insecurity, and particularly in Africa. And when it comes to Croatia, so Croatia is offering its ports in this regards, namely Rijeka, Split, Ploče, and of course Vukovar on the Danube. And we are currently working on expanding our capacities. So thank you so much. So the choir is quite long and we are late. Haben Sie vielen Dank. Thank you so much. Hello, good morning. Patience pays off. So it's good that we are having this informal meeting here in Toledo. It's a good opportunity to talk more openly and freely about the upcoming political season. And my point, probably that I will propose to the colleagues, would be about the war in Ukraine. That we should drop the phrase of supporting Ukraine for as long as it takes, because I don't think that it is sufficient anymore, and have to be open about what is our goal in Ukraine. And we have to be very specific that we have to be with Ukraine until Ukrainian victory. Because if we're unable to say this, that means that we have other options in our minds, and the only other option is Putin's victory. And I think that nobody in the room, which we're going just to be in a couple of moments, wants to see Putin winning. Because Putin's victory spells a disaster for Europe, not just for my country, but for other countries' eastern flank, for the Black Sea, which would become, in principle, a Russian-controlled sea. So if we're expecting the deals that are breaking off for grain transit to be just an effect of the war, that would be a new reality for the whole world.
So we have to be specific, we have to plan for Ukrainian victory and deliver what is needed for Ukraine to achieve that victory so that they would know that we have their back when they're fighting, they're in the front for our security and their freedom. Minister, so what would that mean in concrete terms? What is not being done at the moment that should be done if the European Union is truly committed to a Ukrainian victory? Well, first of all, stop complaining about their achievements in the battlefield and committing to what is needed. If they say that they need long-range missiles, we need to deliver long-range missiles. If they say that they need more armored vehicles, we need to deliver more armored vehicles. And we need, victory is a difficult process. It's definitely a difficult process. It's a multi-staged, multi-operational, multi-field, meaning it's air, sea, naval. Some of the things that we are able to deliver, maybe there would be some things that are not possible to deliver because of the practical issues, but still, if we're planning for the end goal, this should be the way forward. But what does victory mean in real terms? How do we A strategic. know it's achieved? I can spell out my position. I mean, that not necessarily is the universal, but there is probably the victory would be easiest defined as a strategic breakthrough for Ukraine in the battlefield. So that could be defined as in a stage of war, that could be a tactical breakthrough, but it provides a strategic aftermath afterwards. Breaking through to Azov Sea, controlling the supply routes into Ukraine. These sort of things would basically, they change the theater of the war in Ukraine. And they are within reach. And they've been within reach. Now the problem is that Russians are bunkered in. They were given ample time to dig in, build barricades. 3 defense lines are built in Ukraine. So Ukrainians are now, as we speak, they're breaking through the first one, but there's still 2 more to go. And that requires a lot of commitment from our side. And I feel that there is a wariness, there is, some countries might feel tired and exhausted because, the public is, pressing, and it's all understandable. But we have to be very clear as to what does it entail if we don't support Ukraine till victory. Then we are actually waiting for Putin. Because Putin, if the war would be frozen now, Putin still can declare victory. And we can spin it all the way we want, but he can still declare victory. Yes, not strategic, yes, he did not take Kiev, but he can still do that. Do we want to live in this reality? What it would mean for my country, what it would mean for Romania, what it would mean for others in the Black Sea region, in the Baltic region, and elsewhere. Do you understand the German? I'm very boring. Why are you not convincing? Why is it not happening? You're absolutely right. I'm not here, to suggest something groundbreaking, but to remind that the goals have not changed. Probably I was standing here, well, not here, but with you, 1.5 years ago, and I think I probably said similar things. We have to plan for the victory. We need to get there. But what we're feeling now, that it's a bit, calming down. That we might start thinking about this new reality that is forming. This new reality is horrible. This would be horrible. And we cannot allow this to happen. Just recently, President Zelensky spoke about negotiations again and also about Crimea. What is your take on that? Why did he do it? What is the intention? I think that they probably laying out some tactical plans. We've heard that for quite a while, that, for example, it is possible to, with military means, to control the peninsula of Crimea in order to set the status for future return to Ukraine, meaning that it might be not necessarily needed to invade. If you have long-range missiles, you can control the supply routes into Crimea and basically, keep it under the Ukrainian umbrella, so to say. So maybe that is the thinking, inside thinking of people who would make decisions in Ukraine. That would be my guess. Minister, do you understand the German reluctance when it comes to the delivery of Taurus missiles to Ukraine? We've been there. We've been there. Look, what I'm trying to convince is that it is useful to
you know, in my capacity, I cannot reach, you know, German voters. They do not vote for me. But in my capacity to explain this new reality that would form, that it's not just about that we are tired. It's not about that this counteroffensive. This is not a passage in European history. This is a new chapter that is being written. This is a similar chapter that was written when the Berlin Wall fell, when we've entered a period of peace in European continent. Now we're entering a period of war. And it's very much on us as well how this chapter will end. More security and prosperity in continent or less? Earlier you said that Ukraine is making progress on the counter. Yes. Can you go a little bit more into detail? Well, you know, probably as much as you, you know, from most of the public sources, from Ukrainian sources, we see that there is a progress. We can measure that, and we trust that it is that is correct. And I mean, we can measure that the progress that they are cutting through the very heavy defenses of Russian defenses. Gives us hope that they can be successful, but imagine that it costs lives, it costs equipment, and there is no other way around it. You know, you cannot achieve victory, you know, just by goodwill and just stream through. It does not happen. It's a very difficult war, and when we're saying that it's a war like that, it has not been seen, you know, since the Second World War. It is true. But when we read the books of Second World War, what we have seen, how many lives have been lost. So I think that where we are currently is not necessarily enough, and we need to recommit ourselves. That would be my hope, and we'll see how that goes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Third micro. Yeah, but it's nice if you stay with us here and tell us. Yes, I know, but I think it's better to stay here. Why? Why? For the image, it's better to stay. Meglio stare lì. Ah, okay. Thank you. It's better for you. For me, there is a problem with the microphone here. I don't know which one. I think. It's better for you, it's not for me. For me it's the same to say here on the other micro. Come va? Tutto bene? Lei? Bene, bene, grazie. Cominci tu? Va bene. Facciamo noi? Sì, cominciate voi. Sì. Minister Landsbergis, the Lithuanian minister, just spoke about some signs of war fatigue, and actually that the goal should be a victory in Ukraine over Russia. Do you agree that this should be the goal? Do you see signs of war fatigue? Of course, we need to work all together. First of all, it's important the unity of the European Union, also with NATO. Our goal is the peace with justice. Justice, the freedom of Ukraine. The Russian army out of Ukraine is not easy. For Italy, it's important also to strengthen the Turkish action in favor of an agreement on grain, because the Black Sea agreement is very, very important also for the stability of Africa. We need to work for peace. Also the nuclear center of Zaporizhia is very important to protect this zone, to have a free zone around Zaporizhia. These are the two most important points for Italy. In the same time, we want to strengthen Ukraine. I have spoken with the Minister Kuleba. We are ready for doing more. For also the Italians will be in Odessa for the reconstruction of the cathedral. There is an Italian delegation in the next days for starting with the reconstruction of Odessa Cathedral. This is very, very important for us. It's a clear message to the Ukrainians. Uno dei temi al centro dell'incontro sarà ovviamente il Niger, la situazione nel Sahel, il nuovo colpo di Stato in Gabon. Volevo chiederle se le preoccupa l'instabilità della regione, se è preoccupato che abbia una conseguenza sui flussi migratori, sulla pressione migratoria, e se esporrà queste preoccupazioni anche agli europei e che risposta sia. Posso rispondere in inglese perché sennò gli altri l'italiano capiscono in pochi. Of course, the situation in Africa is one of the most important points for us for this today meeting. The stability of Africa is crucial.
We are working for a diplomatic situation in Niger and in Gabon. We are following the situation day by day. There is a good proposal by Algeria for a diplomatic solution. Of course, military solution should be a disaster. For this we need to work day by day for a diplomatic solution, with supporting the democracy, of course. For this, the first point of the Algerian proposal, 6 months and then the elections, and should be a good idea, but we need to decide all together. We are supporting, of course, the West African organization, but our position is diplomatic solution, not a military action against Niger. In Gabon, there is more or less the same problem, but in the sub-Saharan Africa, there is a very difficult moment. Our approach is an approach against a new colonization. We need to talk with the Africans as friends, not with European glasses, but with African glasses. This is important for us. I worked hard when I was commissioner, when I was president of the European Parliament. I'm doing the same for a good link as friends between Italy, Europe and Africa. For this we need to invest more in Africa, on education, on growth, on industry. We need to have more cooperation between universities. For this is important to explain to the Africans our position is a position for a friendship, win-win agreements also on raw materials, for example. We need to work with joint ventures and for the transformation in Africa with African workers. This is our position. We need a Marshall Plan for Africa. The part of Italian Marshall Plan is Mattei Piano Mattei, for growth, for better cooperation in many sectors, also energy, industry, agriculture. We are ready for a business meeting in Africa. Of course, instability of Africa is a danger for illegal immigration. As you know, the Agadez Road is the road for the human traffickers, for drug traffickers and weapon traffickers. This we need to look at Agadez region for the stability of the Niger, also against human traffickers, for stopping illegal immigration. For this we will push also together for a diplomatic solution for the stability of the region, because the danger is the Russians. The Russians are not behind the putsch in Niger, but they will use the situation, the instability, for a new colonization. China will do the same, but the Russians in this moment, they're very dangerous, also through Wagner, because Wagner is present in many African countries. This organization is very dangerous, the criminal organization, of course. Could Rome recognize the new Niger government? No, we need to work all together, but we need to talk. We will have in Niger a new chargé d'affaires, because our ambassador is leaving, going to South Korea, but we will have a new chargé d'affaires, a new diplomat in Niger, because we need to talk for achieving good solution. Of course, we are in favor, we defend democracy in Niger, but we need to defend democracy through diplomacy, not through weapons. Can I ask you one question on Tunisia, please? Is Tunisia delivering on the commitments it made to the European Union when it comes to stopping illegal migration? I think it's important to work with Tunisia. Of course, for Italy, the memorandum is a good choice by the European Union. The meeting between President Sayed
and President von der Leyen and Prime Minister Rutte, Prime Minister Meloni has been very positive. We need to work for the stability of Tunisia. We need to invest more money to implement the agreement for stopping illegal migration. Of course, we are supporting also the agreement between Tunisia and Libya for supporting migrants traveling in the desert, because it is important also to protect the life of these people. But at the same time, we need to be very strong against the crime. When the Tunisian police is working well in this moment, but we are ready also for doing more with the Tunisians. We proposed also a new Italian boat for the Tunisian police for stopping the crime, because the problem is the organization. The organization of human traffickers are the same of drug and weapons. We know very well the situation. For this, we need to work hard. As I said, it's important the implementation of the agreement between European Union and Tunisia. Also, I think it's important to have more flexibility by the monetary fund for helping this country, the stability of this country. But of course, we are pushing for the reforms, but it's important the stability, because there are a lot of people coming from Algeria, from Libya, going through. They went through Tunisia to go to Italy. The situation in Italy is very complicated. The immigration is one of the most important points for us. There are problems not only in the Mediterranean Sea, but also in the Western Balkans. For this, we need to work hard all together. We need a European solution. For Italy, for Greece, for Malta, it's impossible to achieve a good solution without European help. The solution could be to revamp Operation Sophia. No, Sophia is the past, but we need to study good solutions also for more investment. The problem is to have a strategy short-term, but also a long-term strategy. The right to stay in Africa, as Pope Benedict said, is important. The right, not in the immigration. For this is crucial to push in this direction, to invest more and to do more in Africa. For this is important the stability of the sub-Saharan region. Mr. Minister, briefly, when you say that a military solution in Niger would be a disaster, are you also thinking that that would have repercussions on migration, that you fear that could trigger a new migration? Yes, of course. Of course. To have a war in Niger is more people leaving this country, as in Sudan. There are more and more people leaving Sudan. The war is a disaster. No, I am totally against European intervention, but also we need to be prudent for the West African countries. For this, as I said, it's important to study and to work for a diplomatic solution in favor of democracy, of course, but through a diplomatic solution. Thank you. Thank you. Have a nice day.
Goedemorgen, we zijn vandaag in Spanje, in de prachtige stad Toledo voor een informele raad buitenlandse zaken. En deze informele format is zeer nuttig voor een open en duidelijk dialoog te kunnen hebben. Alors, au programme de ce gimnish, de ce format informel du Conseil des ministres des Affaires étrangères, deux discussions très importantes qui concernent deux continents différents. L'Europe avec la guerre en Ukraine et l'Afrique avec la situation dans le Sahel et particulièrement dans le Niger. Dans quelques instants, nous entendrons Dmytro Kuleba qui sera présent ici et qui nous fera un état des lieux de la situation militaire sur le terrain et qui nous parlera aussi des besoins tant logistiques que pratiques humanitaires de l'Ukraine. Nous ferons le point aussi sur la lutte contre l'impunité et des récents développements quant au soutien de la communauté internationale. Et puis nous entendrons aussi le ministre des Affaires étrangères nigérien, Assoumi Massaoudou, qui viendra nous parler de la situation au Niger suite au coup d'État militaire du 26 juillet dernier. La position de la Belgique est très claire en la matière. Nous appelons à un retour à l'ordre constitutionnel, à la libération du président Bazoum. Nous ferons aussi le point avec les pays des représentants de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Nous verrons comment l'Union européenne peut soutenir la stabilité dans la région. La Belgique et l'Union européenne ont beaucoup investi dans la lutte contre le terrorisme. Il est important de préserver ces acquis et d'éviter les effets dominos, les effets de contamination comme on le voit à l'heure actuelle au Gabon. Donc des points importants pour ce gimnish. Je vous remercie. Bonne journée. Προσερχόμαστε σήμερα προσκεκλημένοι της Ισπανικής Προεδρίας στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Γκίμνιχ για να συζητήσουμε δύο εξαιρετικά σοβαρά θέματα για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια σταθερότητα. Το ζήτημα της Ουκρανίας, το οποίο επιμένει μετά την επιθετική πολιτική της Ρωσίας. Θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την πρωτοβουλία που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να προσκαλέσει τη διάσκεψη των Αθηνών 20 χρόνια μετά από την κοινή δήλωση για τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων, όπου προσκλήθηκε και ο πρόεδρος Ζελένσκι για να εκφράσουμε ακριβώς την αλληλεγγύη μας στην Ουκρανία. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το πραξικόπημα το οποίο έχει συντελεστεί στον Νίγηρα. Δυστυχώς η ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ υποφέρει και δεν είναι καθόλου μακριά μας και δεν είναι καθόλου ασήμαντη. Τα γεγονότα στην Γκαμπόν το επιβεβαίωσαν πριν από λίγες ημέρες. Το 8ο πραξικόπημα τα τελευταία 2 χρόνια είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να διαγνώσει τα αίτια που οδηγούν αυτές τις χώρες της Αφρικής στο να οθούνται σε πραξικοπήματα και βεβαίως να προλαμβάνονται οι σημαντικές διαχειτικές συνέπειες που μπορούν να υπάρξουν από μια σειρά τέτοιων πραξικοπημάτων. Ευχαριστώ. I would like to thank our Spanish hosts for their hospitality and for all their preparatory work leading to today's meeting. There is a number of important issues on the agenda. I will make reference quickly to 3 of those. Firstly, Ukraine. We'll reassess the Union's comprehensive approach with the objective to maximize the supportive effect for Ukraine. Secondly, the Sahel region. We condemn the recent coup d'etat in Niger and we call for the restoration of the constitutional order as well for the immediate and unconditional release of the president of Niger. Thirdly, I will brief my colleagues about recent developments in Cyprus following the very serious violation of the status of the buffer zone by Turkey. In that process, the Turkish occupying force assaulted and injured UN peacekeepers. These acts have been condemned firmly by the international community and of course by the European Union. Cyprus, a member state of the European Union, remains fully committed to international legality and is focused on the resumption of substantive negotiations for the Cyprus problem. Others, with European aspirations, they have their own choice to make. Thank you very much.